ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈਰਲ ਕਰੈਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ Jerry, what did you feel about the response of the community and response of the audience today? It really touched my heart. I really felt it touch my heart, and I felt they really got the essence. That's his word. They got the essence of what this documentary was about. And in this day and age, in this time, it's speaking on a whole other level than I think we even thought about when we made the film. सो डॉक्टर सरन जी, आपको क्या लगा कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से और इसके ज़रिए हम क्या एजुकेट कर पाएंगे और लोगों को क्या इसमें मिलेगा? नमस्कार और सत श्री अकाल। बहुत सुंदर प्रश्न है जिसका मैं थोड़ा सा अंग्रेज़ी में जवाब दूंगा, इसलिए क्योंकि जितने लोग हमको देखते हैं वो सब अंग्रेज़ी की पूजक है। अंग्रेज़ी की पूजक है, इसको हम नीचे नहीं गिन रहे। दुनिया में अपने स्थान और अपने लोग, अपने समाज की सेवा करने के लिए हमको भी अंग्रेज़ी अपनाना चाहिए। But I want to say that the way that the documentary was created, the wonderful perspectives that were included, the beautiful cinematography that was the medium for it, all leads to an amazing compact means of trying to address misinformation. When we remove this veil of misinformation, when we can see through this fog that people willingly put over our eyes, we can actually see that in everyone. Siya Ram mein sab jag jani, if you want to use the Ramayana for that one, or if you want to say that koi bole Ram Ram koi khudaye, the truth is there for everyone to receive if we can get all of this fog lifted from our eyes, and I think this documentary will do a wonderful job in doing so. And the other aspect which I feel is very important, you can stay here. Other important aspect I feel the documentary presents is that somehow it is being considered that the idea of democracy, idea of rights for individual dignity, it only comes from the Western civilization. Whereas we are showing that 550 years ago, from South Asia, these ideas... That's where the genesis, which was something that surprised me in terms of the depth of the democratic thrust of that time by Guru Nanak and by others. Yeah. So I feel that the contribution of the South Asian culture and the philosophy is unknown to the Western world and to the world at large. I think it's very important to raise that point, because you have people who on the one hand say that, oh, you're responsible for oppressive systems, and they don't listen to the fact that, well, from the inception, the gurus themselves of the Sikh paramparas, but the gurus of the various Hindu paramparas have been doing so as well. Who would expect that Mirabai, a lady, would be a spiritual master of her own in the 1400s? Who would expect that people of all social classes, Ravidas ji, whose poetry also finds its way into the Guru Granth Sahib ji, all of these people from all across South Asia, and this is what I think this entire journey does typify, is that when normal people who realize that they're being misled, when they speak up, their voices can start something that leave a legacy that is inspirational for people, even now, hundreds, in some cases thousands of years later.
ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫਰੋਮ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੂਇਸ਼, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, they were all together having a dialogue. What was stimulated? Because of the documentary on Guru Nanak and what the ideas that Guru Nanak presented. So Jerry, I want to thank you for your contribution and bringing the whole world together. Thank you for your vision of asking me, not asking me to do it, but feeling that there was a need for this, and having the courage and the tenacity to stay with it and to help us to create it. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।